Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and afternoon class. Waalaikumsalam, Miss. Hai. Maaf atas kesulitan, nanti kita akan tengok minggu depan boleh proceed lagi tahap macam tu. Okay, nampak Well, for today's class, we are going to discuss about the tutorial on VOLTAIC cell. Okay, saya cakap ada 2 hours tutorial, so kita akan cover these 2 hours lah. Right. So for first hour, week 5, hour 1, the learning objectives is to construct standard reduction or electrode potential series by using SHE. Okay, last time kita ada belajar ada 2 jenis potential, awak kena tahu. One is electrode potential, another one is cell potential. So they got difference between these two. Kita akan buat sikit recap before we discuss the tutorial questions. And then to predict the spontaneity of a redox reactions, yang ni kita nak tengok sama ada value dia positif or negatif. Kalau dia positif, dia boleh buat secara spontan the reactions. Okay. Okay, so recall again, there are 2 types of potential that you need to know. One is electrode potential, another one is cell potential. So this electrode potential is basically the potential developed between an electrode dan juga electrolyte. Asalkan you ada electrode, deep in an electrolyte that containing the same ions as in the electrode, dia akan create potentials antara diorang. Kenapa perlu ada this electrode potential? Because this VOLTAIC cell is a spontaneous reactions. So bila ada potential ni maksudnya the reactions can occur spontaneously sebab dia ada ability to lose or gain electrons. Okay, sebab tu kita akan guna active electrode. Okay, and then how do we find this electrode potential? Electrode potential ni dia belongs to only one half cell sahaja. Kalau ikutkan setup of VOLTAIC cell, kita ada 2 side, 1 dan 2. Tapi kalau you nak cari only for one potential, maksudnya electrode potential untuk 1 sahaja, kita akan gunakan one half cell dengan SHE. SHE ni dia adalah hydrogen electrode. Hydrogen kita tak ada metal, jadi kita akan guna inert electrode. Bila kita sebut inert electrode, dia takkan buat reactions. Okay, dia akan jadi reference saja sebab somehow VOLTAIC cell perlukan electrode on one end, electrode another end. Sebab nanti electron nak bergerak, dia akan jadi perantara. So dia tolong sampaikan inert electrode lah, tapi dia tak buat reactions. Okay, sebab tu kita guna SHE sebab dia akan jadi reference so that nanti kita tahulah each of these electrode berapa dia punya bacaan. The E-note value kita panggil dia. Okay, the other potential is called cell potential. So this cell potential is basically potential developed by combining 2 half cells. So your 2 half cells now got 2 active electrodes, deep and in an electrolyte. Electrolyte tu kena sama, ada juga ion yang sama dengan your electrode. Nanti elektron akan bergerak lah. Can I know between these two, kita akan tentukan siapa jadi negative terminal, siapa jadi positive terminal. So between zinc and copper, if you look at your SRP table yang saya bagi just now, do you have the SRP table everyone? Yes. Try have a look at the value of zinc and also copper. Berapa zinc, berapa copper? Zinc negatif 0.76. Okay, negative 0.76. What about the copper? Positif 0.34. Okay, positive 0.34. You got 2 different value. One is negative, another one is positive. They are not necessarily negative and positive. Sometimes they can also gives you both positive, both negative. But you need to determine who's got more negative value, who's got more positive value. Okay, kalau elektron, kalau kita tengok value negatif dengan positif, and these reactions will lead by these electrode potential value only, awak rasa siapa yang akan release this electron? Yang lebih banyak, yang lebih negatif ke lebih positif? Yang lebih negatif. Lebih negatif. Kita faham dia nak buat reactions on their own lah. Yes. Jadi bila dia negative value, dia ada banyak electrons. This value dia dapat daripada reductions. Okay, tapi kalau kita tahu bila reductions dia akan favor positif, yang negatif tu dia akan favor oxidations lah. Alright. So this is what we call VOLTAIC cell. Boleh ke antara dua ni nak bezakan macam mana?
Okay, right. So, now kita akan tengok definition dia tadi. Kita cakap definition dia adalah kita nak generate electricity through the use of spontaneous redox reactions. That's why from chemical reactions to become electricity. Okay, so terminal kita tahu anode will always undergo oxidations, cathode will always undergo reductions. So in voltaic cell, anode will become the negative terminal sebab dia nak undergo oxidation, kena release electron. Kalau cathode akan jadi positive terminal sebab dia nak accept electron. Okay, and then kita akan guna this formula lah. Untuk voltaic cell, we have two formula. One is standard cell potential, another one is Nernst equations. Can I know what's the difference between standard cell potential and the Nernst equations? Apa conditions yang membuatkan kita nak guna Nernst equations? Dia punya pressure 1 atm, dia punya temperature 25 darjah Celsius, dia punya concentration 1 molar. Okay, itu adalah standard condition. Kalau nak guna Nernst, dia bukan pada standard condition. Okay, maksudnya selain daripada yang kawan awak cakap tadi, 1 atm, 1 molar dengan apa lagi? 1 atm, 1 molar, 25 degree C. Kalau contoh dia bagi lain sikit, kita kena go for Nernst equation sebab dia no longer standard. Tapi this standard cell potential memang kita akan guna pun dalam Nernst sebab dia still rely on this standard but then with some uncertainties. Okay, dan kita juga kena tentukan the spontaneity of reactions. You can have spontaneous reaction, equilibrium and also non-spontaneous. Dia tak semestinya inert cell saja. Kalau soalan stop until E cell, dia pun boleh tanya, reaction ni spontaneous ke tak? Apa yang dimaksudkan dengan spontaneous ke tak? Contohnya awak diberi dua metals, okay, contoh awak ada zinc dengan copper. Okay, kalau kita tengok the cell potential, let's say positive value. Okay, means dia nak cakap yang sorry, saya yang terkeluar. Line tak okay. Tak apa, Miss. Alright. Okay, so kita tengok balik The questions tells you the magnitudes of the standard reduction potentials of two metals X and Y are as follows. Maksudnya sekarang dia hanya bagi awak magnitude sahaja. Kita tak boleh kata yang ni lebih negatif, ni lebih positif sebab your E naught value now, they got modulus, right? Bila dia modulus, awak tak boleh cakap yang ni lagi negatif, ni lagi positif. Awak kena tengok dulu apa dia nak cakap daripada this reaction. At the moment, they gives you reductions reactions. Dia accept electron dapat Y, this is the value. Dia accept electron dapat X, this is the value. But we cannot simply assume that this is more negative, this is more positive. No. Okay, baca kat bawah tu. This E naught modulus ni denotes only the magnitude, not the sign. So you are now going to determine who's going to be the positive, who's going to be the negative based on the situations given down here. So dia dah bagi awak E naught value, dia hanya bagi tahu magnitude, sign belum tahu. And then disambung. When the half cells of X and Y are connected, electrons flows from X to Y. So kita ada satu situation here yang mana bila X dengan Y gabung, elektron bergerak dari X to Y. And then when X is connected to SHE, kita tahu tak apa function SHE tadi? Kenapa kita nak kena guna SHE? Kita nak cari electrode potential ke nak cari cell potential? Electrode potential. Okay, electrode potential. Bila dia kata X connected to SHE, kita akan tahu tentang nature of this X. Sama ada dia nak release electron ke dia nak gain electron. So bila dia connected to SHE, electrons flow from X to SHE. So if you look at these two situations, you could say X dalam both situation akan release electron, right? Yes. 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 Kalau dia release electron, by right dia undergo oxidations ke reduction? Oxidation. Dia sepatutnya lebih negatif ke lebih positif? Lebih positif. Lebih negatif lah. Kita nak release elektron, elektron kan negatif? Dia banyak elektron kat dia. Jadi kalau awak nak kekalkan values 0.34 dengan 0.25, bolehkah kita kata kalau nak kekal,
dia ni akan jadi oxidation. Tak make sense kan? Somehow kena jadikan dia negatif kan? Sorry, this one. Dia akan jadi negatif kan? So kita akan letaklah negatif dengan positif nanti. Okay, so awak kena tengok yang this X to SHE dia akan release electron, X to Y akan release electron. So we could say X will undergo oxidations. Therefore, the electrode must have a more negative E naught value to release electron. Jadi kita bolehlah letak sign depan dia negatif 0.25 tadi. Okay, kalau Y pula sebab dia terima, jadi kita akan kata Y undergo reductions. Therefore, electrode must have a more positive E naught value to accept the electron. Faham tak macam mana dia boleh dapatkan conclusion 2 ni? Miss, ulang balik boleh tak? Okay, dari statement yang dibagi tadi, dia tanya kat sini. Determine are the E naught values of the half cell reactions positive or negative. Tadi kan dia bagi dekat awak value modulus. Jadi tak ada any sign. Tapi daripada situations yang dia bagi, kita boleh cakap dua-dua situations X akan release electron. So by right, X should be more positive or more negative. Nak release eh? Yes, dia nak release. Negatif. More negatif. Jadi kita kena justify lah kenapa awak cakap macam tu. So awak cakap buat dulu dia akan release electron. X undergo oxidations. Therefore electron must have a more negative E naught value to release electron. To the first justification. Sebab dua-dua pun release electron. SHE kan sebagai reference je, so kita tahu dah dia ni memang undergo oxidations. And what about Y? Kalau kita kata X undergo oxidations, maksudnya Y akan undergo Reduction. So, buat sikit justification yang Y akan accept electron to get your Y, and then bagi tahu Y undergo reductions. Therefore, electron must have more positive E naught value to accept electron. Okay, lepas tu kita boleh cakap lah X tu adalah negatif berapa, Y adalah positif berapa. Sebab kita nak buat next step, kita ada calculate the standard EMF. This standard EMF belong to E naught cell. So nama lain dia standard cell potential, boleh jadi juga standard electromotive forces, EMF. Okay, kita tahu X tadi kalau undergo oxidations, dia anode ke cathode? Anode. Y adalah Cathode. cathode. Kita nak guna formula apa kalau nak cari standard cell potential? E naught cell equals to E naught cathode minus E naught anode. Okay, E naught cathode maksudnya Y tolak X kan? Yeah. Okay, value 2 tadi tu kita akan letak sign sebab tadi dia kata bagi magnitude je. Bila kita dah tentukan, kita letak sign. So kita letak sign, awak akan ada tadi yang 0.34 akan jadi positif, yang 0.25 akan jadi negatif. Cuba awak tengok dekat dalam standard reduction potential table awak, ada tak value 0.34? Ada tak value negatif 0.25? Ada, madam. Maksudnya metal tu exist lah kan? Madam. So kita tahu yang mana kena negatif, kena keep the negatif tapi letak dalam bracket. So cathode minus anode, tolak-tolak jadi tambah. And lastly, we'll get our standard cell potential equal to positive 0.59 volt. Must have this sign, must have this volt, the unit. Okay ke so far? Nak buat soalan ni? Miss, nak tanya. Yes. Yang positif 0.34 tu kan? Positif dia nak kena tulis juga ke? Kena tulis. Oh, okay. Okay. Thank you, Memang Miss. kena tulis tau. Dia sign sensitive sikit untuk chapter 2 dengan 3 ni. Okay, next one. We need to predict whether the following reactions will occur spontaneously in aqueous solutions at 25 degrees C. Okay, apa yang dia nak sekarang ni adalah tentukan sama ada reactions ni boleh berlaku secara spontan ataupun tidak. In other words, spontaneity of reactions lah. Okay, and then dia bagi awak conditions. The temperature is at 25 degrees C
and assume the initial concentrations of the dissolved species are all 1 molar. Bila kita kata 1 molar, kita kata 25 degree C, boleh tak kita relatekan dia kepada standard conditions? Boleh, madam. Boleh. So boleh tak kita guna Can. formula? Yes. So kalau kita nak tahu spontaneity of reaction, kita nak tengok E naught cell ataupun E cell dia greater, less or equal to 0. Jadi kalau case ni kita nak cari E cell ke E naught cell? E naught cell, miss. Okay, E naught cell. Okay, E naught cell kita akan guna formula cathode minus anode je lah. Okay, so awak ada SRP table, so kita check lah value for each of these. Okay, tak. So sekarang ni daripada A ni we have calcium and also cadmium. Could you please tell me who's gonna undergo oxidations, who's gonna undergo reductions? Oxidation Ada siapa? kalsium. Kalsium. Calcium sebab we initially got calcium in solid state. Lepas tu once dia releases electron, kalau oxidation release electron, elektron belah kanan, kita akan dapat Ca2+. So biru adalah oxidations. Oxidations anode ke cathode? Anode. Anode. Okay, so Cd2+ automatically akan jadi cathode. Jadi bila kita tengok value Ca, berapa value dia? Negatif 2.87. Okay, negatif 2.87. Kalau cadmium? Negatif 0.40. Okay, negatif 0.40. Kalau awak tengok dua-dua negatif, right? Yes, miss. Yeah. Okay, so walaupun dia dua-dua negatif, you still need to determine who's got greater, more positive or more negative. Okay, satu lagi nak cakap. Dia kan not necessarily yang lebih negatif akan oxidations, yang lebih positif akan reductions. Sometimes dia dah bagi awak balance equation, dia dah tak bagi tahu yang itu oxidation ke reduction. Walaupun yang oxidation tu lebih positif, awak kena ikut balance equations. Untuk reaction ni, it happen to be oxidation lebih negatif, reductions lebih positif kan. Tapi kalau dia dah bagi value, awak kena stick to yang balance equations awak. Okay? Okay. Okay, so now kita akan guna formula of E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. So bila kita substitute this value, you will get positive 2.47 volt. Okay, you have this difference. Your cell potential now is positive 2.47 volt. Awak dah jawab belum soalan dia nak apa? Belum, miss. Belum. Jadi awak rasa reactions ni occur spontaneously or not? Kalau awak ada positive 2.47. Occurs spontaneously. Yes, dia akan berlakulah spontaneous reaction, awak jawab macam tu. Sebab apa? Sebab this E naught cell value dia greater than 0. Sebab positif. Means apa yang dia nak cakap pada spontaneous reaction ni, kalau kita undergo oxidation, apa nama agent kita? Kalau oxidation kita ada Reduction agent. reducing. Reducing agent. Means this Ca is able to reduce Cd2+. Tu maksud dia bila kita sebut spontaneous reaction. Dia ada kebolehan untuk reducekan Cd2+. Boleh? Boleh, miss. Boleh. Kalau yang Cd2+ pula, sebab dia adalah oxidizing agent, dia able to oxidize Ca. Macam itulah maksud dia. Itu yang maksud dengan spontaneous reactions. Okay, jom kita tengok yang kedua pula. Br minus dengan Sn2+. Siapa yang akan undergo oxidations? Look at the reactions given. Siapa yang akan release electron, do you think? Dia aim dia nak balance. Dia bukan nak kosong, nak kena balance. Siapa yang akan release Br minus. Yes, 2 Br minus. When they release electron, they will become Br2 dengan 2 electron. So, dua negatif, dua negatif. So, balance lah dia. While Sn2 plus akan undergo Reduction. 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 So, bila kita masuk cathode minus anode,
you will get a value of negative 1.21 volt. What do you think about the spontaneity of reaction? Spontaneous or non-spontaneous reaction? Non. None. Non-spontaneous. Non-spontaneous reaction here means walaupun ini adalah your reducing agent, they don't have the capability untuk reducekan this SN2+. Sebab tu dia negatif. Okay. Bila non-spontaneous reaction, reaction ni akan berlaku ke? Akan terhasil ke apa yang sepatutnya berlaku dalam voltaic cell? Tak. Tak akan berlaku lah sebab voltaic cell ni dia akan generate electricity bila spontaneous reactions berlaku. Kalau negatif, reactions tak akan berlaku sebab dia tak cukup kuat untuk pergi oxidize or reduce the other species. Okay, between Ag and also nickel, who do you think will undergo reductions? Ag. Ag undergo reduction. Dia ke? Ni. I, Nickel. Ni plus to become Ni. Okay, awak akan ada ni adalah reductions. What about the Ag akan jadi? Oxidation. Oxidation. So Ag will become the anode and I will become the cathode. So once you substitute the values from your standard reductions potential, so you will get negative 1.05 volt. What about the spontaneity of reactions? Non-spontaneous. Non-spontaneous. Non-spontaneous reactions means Ag cannot reduce Ni2 plus while Ni2 plus cannot oxidize Ag. Okay, last one we have this copper and also Fe3 plus. Between these two, siapa yang akan undergo oxidations? Cu plus. Cu plus ke? Copper. Copper. Okay, copper undergo oxidations, they will become the reducing agent, while Fe3 plus will be the will undergo reductions. Okay, sebab dia nak bagi balance dua charge, so kena tambah elektron kat sini. So bila kita masuk formula cathode minus anode, before you substitute, jadi sebab saya tak cukup ruang, tolong tulis dulu E not cathode minus E not anode, baru substitute. Situ ada markah. Okay, Miss. Okay, bila kita masuk this value, you will get positive 0.62. Spontaneous or non-spontaneous reactions? Spontaneous. 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 Yes, because E not cell now is greater than 0. Okay, habis tu question number 2. We'll proceed to question number 3. Choose which species in each pair is a better reducing agent. Okay, bila kita sebut better reducing agent, what kind of reactions will take place? Oxidations or reductions? Oxidation. Oxidation. Kalau oxidation sepatutnya lebih negatif ke lebih positif E note value dia? Negative. Negatif. Lebih negatif. So look for more negative value between these two. Ikutlah comparison dia. So Na berapa kalau tengok dekat SRP table awak? Negatif 2.71. Negatif 2.71 volt. What about lithium? Negatif 3.05 volt. Negatif 3.05. Who's more negative? Lithium. So lithium is a Lithium. Better reducing yes, agent. lithium is a better reducing agent because they got more negative E note value. Between H2 and I2, H2 berapa value kita ada? Negative. Zero. Oh, SHE hydrogen 0 volt. Zero. Yes, 0. Tak ada negatifnya. 0 patutnya positif lah. Okay, I minus. I minus. Positive 0.400. Okay, positif 0.53. Awak kena hati-hati bila dia cakap yang ni, awak tengok yang ni, tengok dekat standard reduction potential tu, I minus duduk belah kiri ke kanan. Patutnya kiri lah sebab dia undergo reductions. Sebab nanti awak akan tengok CO dia akan ada dua value nanti. Awak check betul-betul. Dia kena hati-hati. So we have this 0.53 dengan 0. Who's got more negative value? Kalau kita nak kata reducing agent better, kena oxidation kan? Siapa lebih negatif antara dua ni? H2. H2. So H2 is a better reducing agent because they got more negative E note value. Okay, Fe2 plus berapa value dia? Ya Allah, terkejut saya.
Positive Neg 0.77. Apa dia? negative 0.44. Positive 0.77. Betul Miss betul, kita orang salah. Hah? Apa dia? Miss betul, kita orang yang salah. Okay. Sorry Miss. Okay, tak apa-apa. Alright. Okay. Yelah sebab dia kata balik tu kan yang kalau value awak bagi tu, dia bukan dia tak sama. Right, sebab yang dalam table tu dia bagi awak reductions. Bila reducing agent dia kena terbalik lah sepatutnya the FE2 plus tu. Okay, so 0.77 dengan 0.8, siapa lebih negatif? 0.77. Yeah, the FE2 plus should be a better reducing agent. Alright, for D we have BR minus and also CO2 plus. So kalau ikutkan BR minus, okay, ada satu value sahaja, the 1.07 volt. Untuk CO ada value berapa? Jumpa tak CO? 1.82 ni. 1.82. Okay. 82. Negative. Yang negatif tu berapa? Mana negatif? Yang negatif Yes, yang negatif is negative 0.28. Tapi kan kita kata reducing agent sepatutnya dia undergo oxidation. Dia other way round lah. Itu CO. Yang positif tu adalah CO2 plus. So kita ambil CO2 plus tu lah. Okay? Tapi kan soalan ni tak ada sebab tengok table ni. Sebab dia takkan bagi table ni. Dia akan bagi dekat dalam soalan juga. Dia bagi value. So BR minus is a better reducing agent because they got More negative value. more negative More value. negative value. Yes, more negative E not value. Okay, proceed with face-to-face question. The learning objectives are to compare the relative strength of oxidizing or reducing agent. Jadi kena tahulah macam mana cara baca dia. Yang more positive, dia akan favor reduction. Jadi the one that become dia orang akan jadi oxidizing agent. The species that undergo the reduction yang kita panggil oxidizing agent. Bila dia more negative, dia akan favor oxidation. So dia akan jadi reducing agent. So dia terbaliklah, the species on the right tu akan jadi the agent. Okay, calculate the standard cell potential. So standard cell potential still E not cell formula. Okay, these are the values sama macam awak punya tu, macam yang saya cakap tadi. Lagi ke atas, increasing strength of oxidizing agent sebab dia favor reductions. Kalau makin ke bawah, dia akan favor oxidations means better reducing agent. Siapa yang agent? The one that undergo the reaction. Sebab semua ni adalah reduction. Kalau reducing agent, dia kena buat reaction belah sini. Belah sini. So tengok species yang belah sini. Right. Standard electrode potentials for Ag plus Ag and Pb2 plus Pb are 0.799 volt and negative 0.126 volt respectively. Bila sebut electrode potential, dia adalah hasil ke satu-satu? Dia adalah gabungan dua-dua ke adalah setiap satu? Electrode potential. Gabung. Gabung ke? bukan satu-satu ke? Satu-satu lah. Satu-satu. Yes, electrode potential ni dia belongs to anode cathode, anode anode lah. Dia bukan anode cell. Sebab tu kena tahu yang standard, yang cell potential dengan electrode potential ada beza. Ataupun nama lain dia, kalau dia tak pakai electrode potential, dia panggil standard reduction potential. Itu pun dikira sebagai satu. Sebab value tu belong to one only. Kalau cell potential, dia dah ada difference, the potential between the two tadi tu. Okay? Okay, Miss. Okay, so from the value of your E node, okay, awak ada positive and negative. You need to determine who's going to be the anode and who's going to be the cathode. Who do you think will be the Argentum anode? anode. Yes, anode siapa? Ag. Ag plus ke Ag? Pb. Ag. Okay, anode sepatutnya undergo apa? Oxidation ke reduction? Oxidation. Sepatutnya release electron, right? Yeah. The release electron, they Ag should have plus. more electron. Jadi more electron symbolizes by this sign, your E node value. Jadi siapa yang negatif ni? The letter one adalah Pb kan? Miss.
Kalau kita kata anode dengan cathode, dia adalah electrolyte ke the electrode? The electrode. The electrode. Jadi PB ke PB2 plus? PB. PB. So bagi tahulah PB solid pun kita terima, PB electrode pun kita terima. Okay, jangan tulis PB je, nanti orang tak tahu ni aqueous ke, ni solid ke. Awak boleh tulis PB dalam kurungan S pun kita terima, PB metal pun kita terima, PB electrode pun kita terima. So your cathode will be Ag or Ag plus? Ag electrode. Yeah, Ag electrode. Then, once you determine your anode and cathode, then can you find your standard cell potential? Yes. What's the formula for these calculations of standard cell potential? E naught cell equals to E naught cathode minus E naught anode. Yes, so cathode kita Ag. Ag kita berapa tadi? Negative. 0 point? Positive 0.799. 799 minus with dalam kurungan letak Negative 0.126. yes. So bila kita masuk dalam ni, awak akan dapat positive 0.925 volt. If let's say, I want to ask if these reactions can occur spontaneously or not. Yes, can. Yes, can. Sebab this inert cell value is greater than 0. Okay. Next, given to you this reaction, so 2Ce4 plus CO to form Ce3 plus CO2 plus. So this is the balanced chemical equations awak, the overall equations. So this E naught equal to positive 189 volt. Can I know whether this is the E naught cathode or E naught anode ataupun E naught cell? The E inert naught cell. cell. Yeah, the E naught cell, the overall of this cathode minus anode. Okay, and then disambung. The standard reduction potential. So this is another term used for electrode potential. Kalau dia cakap standard reduction potential, dia pun belongs to only half cells saja, satu saja. Yang satu species tu. So kita ada cobalt awak negative 0.28 volt. Okay, and then calculate the standard reduction potential for the change of Ce4 plus to Ce3 plus. Okay, can you simply apa kita panggil tu? Believe that when you have negative sign means they belongs to oxidations. No. No. Boleh. So, apa kena check the Equation. Short. the overall equations tells you who's going to undergo oxidations, who's going to undergo reductions. Don't simply believe the value of your E naught cathode or anode given here. Kita tak tahu lagi dia cathode ke anode. Okay, daripada this reaction, awak boleh cakap cobalt yang dibagi ni undergo oxidations or reductions? Oxidation. Oxidations ke? Okay, oxidations lah. CO to become CO2 plus. Means kita nak balancekan jadi zero charge plus 2 electron. Jadi kita tahu ini adalah cathode or anode. Kalau oxidations? Anode. Anode. Jadi kita nak cari Ce4 plus to Ce3 plus, dia akan undergo Reduction. reductions means anode ke cathode? Cathode. Okay, so masuk dalam formula. Perlu tak kita nak include dua ni dalam kita punya calculations? Tak. Tak perlu. Dua tu hanyalah balancing the equations. So, masukkanlah saja kan. E cathode ni adalah the Ce4 plus to become Ce3 plus. Masuk macam biasa, rearrange dan you will get your E naught cathode equal to positive 1.61 volt. Okay, maksudnya dari sini kita cakap boleh tak Ce4 plus as an oxidizing agent, can they oxidize CO? Kalau tengok value ni. Ce undergo reduction. Jadi dia adalah oxidizing agent kan? Boleh tak dia oxidize CO? Boleh. Boleh sebab dia adalah positive value kan sekarang. Ya. Tapi tak awak. Ni kita tahu daripada sini, sorry. Ini adalah sorry. Yang kita cari tadi untuk satu je, dia tak ada kaitan. Kalau nak tengok betul ke tak, awak tengok ni. Inert cell dia bagi positif kan? So boleh lah. Kita tak tengok yang inert cathode punya value positif ke tak yang ni. Sorry. Tapi still lah boleh lah sebab dia positif, greater than 0. Okay, next.
based on the cell notations below, so you have Ag solid and then we have Ag plus. Maksudnya dalam satu half cell tu kita ada Ag electrode deep in Ag aqueous. Okay, lepas tu ni simbol apa ni? Bila double bar. Modulus. Modulus. Together. Double bar ni apa? Kalau single bar, dia nak bagi tahu kita berubah state. Electrode masuk, turun dekat electrolyte kan? Salt bridge. Double bar ni kita panggil salt bridge. Salt bridge. Yes, salt bridge. Salt bridge ni sebab kita kan nak gabungkan dua half cell equations. So, jap, saya lukis sikit. Okay, kita kan ada dua beaker. Okay, macam tu. Lepas tu reactions pun berlaku, right? Lepas tu ni kita punya solution, deep lah. Kita punya electrode. Ni kita punya electrode. Okay. Lepas tu, bila reactions keep on going on, kita akan satu side akan release elektron, satu side akan terima elektron kan? Mi. Ya. Sebab dia adalah spontaneous reaction, yang release elektron maksudnya dalamnya ada banyak positive charge. Betul tak? Betul. Contoh kalau kita buat Ag solid to become Ag plus dengan elektron. Elektron akan lalu kat wire. Ag plus pergi mana? Pergi dekat solution dia, electrolyte. Yes, kalau tengok Ag plus adalah positive charge. So bila oxidation berlaku, Ag plus akan keep on masuk dekat dalam electrolyte. So your solutions, your electrolyte will become highly positive. Bila highly positive, dia dah jadi tak balance, right? Betul. Bila dia dah jadi tak balance, dia akan stopkan reactions. Reactions tak akan berlaku kalau ada imbalance kat dalam dia punya solutions. Jadi apa yang kita patut buat untuk teruskan buat reaction? Kita kena letak apa in between diorang ni? Salt bridge. Yes. Salt bridge. Bila dekat sini highly positive, dari salt bridge ni yang akan masuk positif ke negatif? Negatif. So dia try to balancekan balik. Kalau yang dekat belah reduction, dia akan accept elektron kan? Yang accept elektron negatif, yang accept adalah positif kan negatif? Positif. So kalau kita tengok M3 plus, dia akan tambah 3 elektron to become M. So yang positif akan pergi duduk dekat sini, jadi dekat dalam ni banyak negatif. So highly negative. Jadi tak stable. Dari salt bridge siapa yang akan masuk? Positif ke negatif? Positif. So sebab itulah kita kena ada the salt bridge. Dia akan balancekan balik. Right. Okay. So kita ada sini aqueous sebab dia masuk balik kat sini. And then last kali kita kena penutup dia dengan electrode. Okay. So kena ada electrode hujung ke hujung. Now given to you this E naught value of 1.00 volt. This is electrode potential or cell potential? Cell potential. Cell potential. Jadi soalan tanya, dia minta calculate ke? Dia cakap show a balance equations. Balance equations adalah bila elektron kita dah transfer. Kalau sini 1 elektron, sini 3 elektron, kita dah transfer ke elektron? Belum. Belum. Kita kena balancekan dia untuk cancel. Jadi patutnya kena darab dengan 3. 3 Ag, 3 Ag, 3 elektron. Okay, so macam mana cara awak nak tulis the balance equation? Boleh ke terus tulis balance equation ataupun kena buat step by step, bagi tahu apa berlaku dekat anode, apa berlaku kat cathode. Step by step. So macam mana nak tulis oxidation awak? Boleh tak terus buat reaction yang kita buat ni? Tak, kena tulis tajuk dia oxidation dulu. Yes, oxidation. You can choose nak tulis oxidation boleh, nak tulis anode pun boleh. Kalau anode awak buatlah anode dalam kurungan oxy, oxidation macam tu. Kalau oxidation pun tak ada masalah. Janji ada tajuk dia dulu sebab orang tak tahu ni apa. Okay, yang ini tak payah tulis pun tak apa sebab kalau dah bagi tulis je lah. Kalau tak bagi tak payah tulis pun tak apa. Dia asalkan sini ada cukup lah. Okay, so reductions kita adalah M3 plus 3 electron to form M in solid state. Jadi untuk electricity berlaku, maksudnya kita buat elektrik tu, dia kena elektron ni kena transfer sama banyak. Kalau dia terima 3, maksudnya yang bagi dia pun 3. Jadi kita pun
Allah lupa. Kita pun kena darabkan dia dengan, mana pen saya? Kita kena darabkan dia dengan 3 AG, 3 AG, 3 elektron. Nanti kita cancel 3 elektron sebab duduk different side. Okay, kita nak cari ni lah E note dia. Jadi buatlah dulu macam ni. So macam mana kita nak cari E note cathode awak? Guna formula apa? E note cell sama dengan E note cathode tolak E note anode. Okay, E note anode. Okay, kalau lah dekat sini kita ubah dia jadi oxidations kan? Ya. Okay, value ni kita ambil daripada SRP table. Perlu tak kita tukar sign kalau kita terbalikkan reaction ni? Perlu. Tak perlu. Sebab kita nak guna cathode minus anode kan? Yes. Kalau nak guna cathode minus anode, keep your E note value as it is. Kalau nak guna oxidation reductions tu yang kena ubah. Saya suggest tak payah tukar. Guna je cathode minus anode. So boleh keep sama. Okay, Miss. Alright. Okay, so nanti kita masuk dalam formula dia suruh Allah. Dia suruh determine low oxidizing agent. Siapa oxidizing agent? Mana nak tahu oxidizing agent? plus. Tengok oxidation ke reduction? Reduction. 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 Tengok species yang undergo reduction. M3 plus ke 3 electron? M3 plus. Yeah, so your oxidizing agent is the M3 plus. Okay, calculate the E note apa M3 plus sekarang adalah your cathode. Jadi awak masukkan je lah formula tadi. E note cell equal to E note cathode minus E note anode. Substitute the value. You will get your E note cathode of positive 1.80 volt. And if you look here, your E note value of your anode is much negative than this. Is more negative than this E note cathode kan? Usually dia kena more negative, more positive lah. Cuma rare cases dia yang oxy lagi positif daripada ni. Rasanya lepas ni kot soalan lepas ni. Any questions so far? Macam ni je soalan awak. Cara jawab dia macam ni je lah untuk voltaic cell. Kalau standard cell potential lah. London dia susah sikit lah. Boleh? Okay. Boleh, Miss. Right. So now, Boleh. predict whether Fe3 plus can oxidize I minus to become I2 under standard state conditions. Okay, dia suruh predict ni, dia ada bagi awak reactions ni. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, value diorang ni, siapa yang lebih negatif? I2. I2. Iodine. Iodine lah, lagi negatif lah kan. Okay, so macam mana nak cakap ni? Macam mana kita tentukan? Okay, awak kena cari apa? Kalau dia suruh tanya, predict whether they can oxidize or not. In other words, dia nak tahulah spontaneous ke tak kan? Kalau dia tanya boleh oxidize ke tak, boleh reduce ke tak, dia nak tengok ability untuk that electrode to create a spontaneous reactions. Boleh tak dia initiate the reactions on their own? Okay, jadi kena cari apa? E note cell. Yes. E note cell. Now at the moment you know this gonna undergo oxidations because a more negative E note value. Well, this one akan undergo reduction sebab a more positive E note value. Masukkan dalam formula, you will get positive 0.24 volt. This positive E note cell indicates that the reactions can occur spontaneously. In other words, the Fe3 plus can oxidize I minus. Kenapa dia can oxidize? Kenapa bukan can reduce? Padahal dia reduction. Kalau reduction kita sebut dia ni sebagai agent apa? Reducing. Oxidizing agent. Sebab tu dia can oxidize or not. Oxidize. Yes. Alright. Saya nak proceed sikit boleh? Boleh, Miss. Okay. Right. So at 298 Kelvin and R equal to 83.14 J per K per mole and 1 Faraday 96,500 Coulomb, kita akan dapatkan this formula. What do we call this formula? Nernst equation. Nernst equations. Usually your conditions will be 25 degree C. Jadi awak tak perlu dah nak ingat RT over NF ln tu dah. Kalau dia dah kata 25 degree C, boleh terus guna this formula.
Okay, bila dah kata 25 degree C, dah tukar this number daripada non kena tukar jadi log. Yang Q ni pula, hari tu kita cakap Q is the reaction quotient. Okay, reactions quotient, it can be either concentrations or pressure. Because when you're doing reactions just now, kalau kita ada voltaic cell sebelah kiri dengan kanan tu, sometimes awak melibatkan SHE, awak melibatkan gas. Jadi bila ada gas, kita tak panggil dia aqueous. Kita tak boleh kata concentrations. Kalau gas, kita ada partial pressure. So, look at your product or reactant, if they got pressure, jadi awak kena include as part of your reactions quotient. But mainly, your reactions rely on these concentrations sebab diorang adalah electrolyte solution, aqueous state or molten state. Faham ke yang tu? Faham. Okay, faham. Sebab last time saya terlupa include benda ni. Tapi dalam notes yang saya upload dekat YouTube tu, saya dah betulkan lah ada this thing. Okay, so N adalah your number of electrons. Jadi, ada lagi conditions lain. Kalau dia cakap at equilibrium, at equilibrium, kita assume the cell potential here gonna be 0. Dan bila dia 0, kita akan rearrange lah. Dia akan dapat this formula. But then, your Q now is no longer reaction quotient. Kita akan tukar dia just as K. K adalah equilibrium constant. Dia tak ada dah product over reactant. Kita assume dia K sahaja. So kalau dia tanya find equilibrium constant, K je lah, bukan lagi concentrations over bukan lagi product over reactant lah. Okay, dia just K je, nak cari value K. Okay. Alright. Okay, so kita tengok this soalan. The standard electrode potentials are given below. So we have both nickel and also tin negative value, but who's got more negative between these two? Nickel. Nickel. So nickel will undergo oxidations or reductions? Oxidation. Oxidations, good. So write an equations for spontaneous reactions. You are given only this E naught value. You already determined that a more negative E naught value will undergo oxidations. In order for you to write an equations for spontaneous reaction, this means that you need to form the overall equations. Untuk dapat overall equations, untuk dapat electricity, elektron kena transfer sama banyak. Jadi, apa steps yang kita kena buat dekat sini? Half equation. Yes, half equations for both oxidations and reduction. You say nickel will undergo? Oxidation. Yes, maksudnya nickel to release electrons. So nickel solid to form nickel 2 plus aqueous plus 2 electron. And then for tin, we gonna perform this reductions reaction. Okay, and lastly, what will happen to these 2 electron? Are we going to keep it or we gonna cancel it? Cancel. Cancelkan dia. Bila kita cancelkan dia, tinggallah nickel, tin 2 plus dekat belah kiri. Dan mana belah kanan, letak belah kanan. So dapatlah overall equations kita. So bila sebut equations for non-spontaneous reaction, maksudnya reaction akan berlaku, elektron akan transfer, kita nak dapatkan overall equations lah. Ni term lain yang dia akan guna. Okay, boleh? Boleh ni. Okay, so we have this on the left hand side, we call them as reactant. On the right hand side, we have our product. So kalau awak perlu cari E-cell, inilah akan duduk belah produk atas, yang reactant bawah. Dalam kes kita ni, ada tak gas involved? Tak ada. Tak ada. Jadi awak rasa kalau nak cari E-cell, ada tak pressure dalam kita punya reaction quotient tadi? Tak ada. Tak ada. Concentration sahajalah. Okay? Okay then, write the cell notation. This cell notations tells you the arrangement of your voltaic cell. Can I know cell notations is written from where to where? From anode to cathode. Yeah, from anode to cathode. Okay. Jadi, siapa anode kita? Oxidations ke reductions? Oxidation. Oxidation. So nickel solid, jumpa nickel 2 plus, aqueous, tin 2 plus, lepas tu tin solid. Okay. Okay, yang calculate E naught cell, kita masuk je lah value, nanti awak dapat positive 0.114 volt.
Okay, and then calculate the E cell at 25 degrees C if the nickel 2 plus 0.01 molar and 1 molar. So sekarang ni dia minta E cell. Okay, obviously kita nak guna equation apa nama dia? Nernst equation. Nernst equations. Okay, Nernst equation tahu dah. And apa lagi sebab nak kena cari Nernst equation? Awak tengok ni. Concentration dia satu tak? Tak. Tak. So matematik dia ni bukan standard condition, dia non-standard condition. Jadi kita masuklah formula, boleh terus guna formula ni. Q awak tak ada gas, jadi product over reactant je lah. Siapa product tadi kita ada? Nickel kan? Nickel over tin. Okay, nanti awak substitute value. Okay, then you will get E cell of positive 0.1734. Is this spontaneous or non-spontaneous reaction if you look at the E cell value? Spontaneous. Spontaneous reactions. Okay, what could be done to obtain a higher E cell value than that of D? Apa yang boleh dibuat untuk tingkatkan dia punya E cell value? Okay, kita kena ubah sikit lah. Kalau dia kata tadi E cell dia contoh positive 1 point something, 7, kita nak cuba naikkan dia. So apa yang awak boleh buat? Okay, kita boleh cuba to increase the SN2+. Kalau awak increasekan SN2+, akan effect tak E cell awak? Yes. Sebab log kan dia akan bagi inverse relationship tau. If you increase this one will increase as well. If you decrease Ni2+, then the E cell will increase. Tu maksud dia. Kita ubah apa dalam sel tu. Lagi, kalau kita nak increase E cell, E node cell awak patutnya tinggi ke rendah? Kalau ni nak tinggi, E node cell awak rasa boleh tinggikan lagi tak? Kalau nak tinggikan dia lagi. Boleh. Boleh? Maksudnya awak ubahlah. Awak boleh guna different half cell. Kalau nak ubah E node cell, kena tukar siapa electrode lah. Betul tak? Betul. Yes. Okay, lepas tu lower the temperature. So basically, lower the temperature RT over NF. RT over, sebab dia kan reverse tu. Jadi bila low temperature, dia pun akan high. Sebab RT over NF, T patutnya atas ni. Ada lagi tak? Okay. Boleh tak saya stop sampai sini dulu sebab sebenarnya saya ada meeting tau. Saya stop sampai sini. Untuk next class, Boleh. kita sambung kat sini lah. Boleh. Nah, right. So kiranya tak habis lagi sebab dia sampai face to face sebenarnya. So saya stop sampai sini. Tutorial esok. Okay. Saya plan Selasa extra tu. Saya nak masuk 3.3. Okay. Saya dah upload dah video untuk awak tengok. Okay. So sempatlah tutorial kita nanti habiskan bincang voltage cell. Okay. Alright, so I guess that's all for today's class. Thank you everyone sebab cope with me masih masuk kelas online walaupun kelas kita tadi tak dapat diteruskan di dalam dewan kuliah. Okay lah, bye semua. Assalamualaikum. Thank you. Hello.